יש, התחלנו? נעשה כפיים, זה תמיד עובד. יאללה, welcome. מיטאפ מרץ שלנו יוצא לדרך. למה אני שומע את עצמי? אני כי ביוטיוב. מיטאפ מרץ שלנו יוצא לדרך, יש לנו שתי הרצאות פגזיות, אחד יונתן משלנו, מ-Square, ייתן בראש על NX פלאגינס, טופיק סופר מעניין וחשוב, ואחרי זה פול ידבר על הפתרון של סיסקו לעולמות המייקרו פרונט-אנדס. למי שלא מכיר, אני אלירן, מ-Square, אנחנו היום ה-Leading Consulting Firm, שמתעסק באנגולר בישראל, רוב החבר'ה שלנו, יונתן, זה ממך יוטיוב? אני שומע את עצמי. אז תסגור את היוטיוב, אתה לא צריך את היוטיוב. או שתשים מיוט, טוב, עזוב, הכל טוב. אני תכף אשים מיוט בעצמי. אנחנו תמיד מגייסים חבר'ה חזקים, אם אתם אנגולריסטים ובא לכם לבוא, לעשות דברים באמת גדולים ויפים, אז תצטרפו אלינו, כל ההרצאות שלנו תמיד נמצאות גם ביוטיוב, ותעקבו, זהו, אני אתן כמה מילים לחבר'ה מסיסקו שמארחים אותנו ומגיע להם תודה רבה, כמות כזאת של פיצות, הרבה זמן לא ראיתי. יש פה את עידו שביט שמת על פיצות ובא נטו בשביל הפיצות, אז... בשביל זה הוא חלק מסיסקו. הוא חלק לגמרי, אז... יאללה, חבר'ה של... אז חברים, בואו שבו, מי שלא יכול למצוא מקום שם, גם אם יושב. ברוכים הבאים, אני אלון, אני ה-Head of Sites, אנחנו כאן בסיסקו סקיוריטי. נמצאים, יש פה 3 קומות של סיסקו, זו הקומה הקטנה, יש גם בקומה שביעית ובקומה רביעית, אולי שמעתם במקרה של אפסגון, רכישה חדשה של סיסקו, אז גם הם נמצאים פה בבניין. מה שאנחנו נמצאים זה באמת Application Cloud Security, מתעסקים בכמה וכמה מוצרים, בתוך קבוצה קטנה של 1,500 איש, שעושים את המוצרים של אמברלה, אם אתם מכירים, זה מוצר מאוד משמעותי בעולם הסאסי, בעולם של DNS Resolving, Secure Gateway, Cloud Firewall, כל העולמות של קסבי, נותנים בעצם פתרון אחד עם כלי אחד. אחד מהשחקנים המשמעותיים בשוק לפי גרטנר ופורסטר, יש לנו גם קבוצת CDO, עושה בעצם סוג של פסאדה, מעל הרבה כלים משמעותיים אחרים של סיסקו בשביל לתת בעצם חוויית משתמש אחודה ומאוד מאוד פשוטה, כי לסיסקו יש המון מוצרים, אבל בסוף לקנפג את כולם אתה צריך להיות פרופסור, אז הם עוזרים להוריד את זה לרמה של מתכנת. בסופו של דבר הקבוצה פה התחילה מרכישה לפני 7 שנים של חברה בשם CloudLock, לכן אתם רואים פה את כל המנעולים על הקיר, בכל הקירות יש לנו מנעולים. CloudLock הפכה להיות בעצם סיסקו, וגדלנו פה בצורה מסוימת, היום אנחנו לפני גדילה מאוד מאוד משמעותית, יש לנו מגוון משרות, אנחנו יוצאים עכשיו בתוך עולם שנקרא Data Leakage Prevention, User and Entity Behavior Analytics, מצליחים להרים את הכל כלפי מעלה, ובאמת מנסים לתפוס, כמו כל חברה אחרת, נתח שוק משמעותי, יש לנו משרות של אינטרנים, דרך Graduates, דרך Experience Engineer, Spec Leading, בקרוב גם כל מיני משרות ניהול. סך הכל אתר, DataSys, גם כן, התקופה הזאת של הקורונה קצת זעזעה אותנו, איך אנחנו עובדים, חזרנו לעבוד יומיים בשבוע מהמשרד, נהנים, בדרך כלל נהנים, עבודה מאוד אינטנסיבית, גם כן אתם תשמעו פה מפול, הגיע במיוחד מלונדון לספר לכם על סוג של איך אנחנו עובדים מייקרו-אפ, מבין כל מה שאני אומר. זהו, אם יש לכם שאלות, א', אתם יכולים לתפוס אותי או את תום, שמוביל פה את צוות ה-CDO וגיא. careers page בשביל גיוסים, ואנחנו באמת גם נשמח להכווין, גם נשמח לענות על שאלות, כל דבר שיש לכם, ואני כן מבטיח לכם שזה לא המיטאפ האחרון שיהיה פה, אז תתחילו להכיר את המקום טוב. תודה. איפה שיש הרבה פיצות אנחנו נמצאים. טוב, ערב טוב לכולם. תכלס יונתן, אתה רוצה שיראו אותך ביוטיוב, אז אתה... אז נוריד אותך.
אבל זהו, זה כל האפליקציה, משמע אפליקציה. עכשיו, איך אני מוסיף את ה-cities? אז בעצם הוספתי פה ב-libs, בפקודה של NX, יש לנו פה API city, ופה יושב בעצם כל הקונטרולר, אני יכול להוסיף שם עוד קונטרולרים, אני מגדיל את הקוד, את זה אני קצת פחות מצליח. טוב, יש לנו פה ממש בקטנה, יש לנו איזשהו get שמביא את הכל, get ID, ויש לנו תביא את הפרויקט ספציפית, אם יש לו פרויקטים. יפה. עכשיו, בואו ננסה לחבר אותו לאנגולר, כי בסוף אנחנו התכנסנו לתוך אפליקציה של אנגולר. אז יש לנו פה את ה-Cisco Meetup, שזה איזושהי אפליקציה מעניינת, שזה כל האפליקציה. מי שלא רואה, יש פה סוג של ראוטר אאוטלט, וזהו, אין פה שום קסם מהצדדים, יש פה 6 קבצים, וזה כל מה שאנחנו צריכים. למה זה כל מה שאנחנו צריכים? כי אנחנו עובדים ב-libraries, מצוין, אני שם. אז ב-library יש לנו פה איזשהו city, שהוא library עצמאי לחלוטין, אם מחר אני אביא עוד איזושהי אפליקציה, אני אוכל להשתמש בו, הוא מוגדר תחת features, יש לו source משלו, יש לו פה כל מיני דברים משלו, וזה הרשימה המאוד מעניינת שראינו מקודם, component loading, זה אף פעם לא קרה לי. טוב, אז יש לנו פה בעצם את הקומפוננט, יש לנו את הפריוויו, מה שעשינו בקליק, וזאת אפליקציה, מאוד נחמד, אז יש לנו 2 אפליקציות שונות, שאחד נסט, אחד אנגולר, והתחלנו לעבוד עם libraries. עכשיו, מה שמיוחד ב-NX, כשאתה פותח workspace ודברים, מביא לך דברים out of the box, אז אחד הדברים שהוא שם פה זה API interface, פותח לכם את זה לבד, ומוסיף את ה-API interface כדוגמה, שזה איזשהו message, ולמה הוא עושה את זה? כי הוא מראה לכם איזושהי התכנות שהוא מביא את זה גם מה-API, וכאילו end to end, מראה לכם שזה מגיע מהנסט ישר לאנגולר. אז אנחנו לא ניגע במסאג' הזה, אבל אני יצרתי פה אובייקט חדש שלי, שהוא DTO אובייקט, מי שלא יודע DTO זה Data Transfer Object, כן, זה בית המידע שמגיע מהשרת, שמתי פה דברים שאני בדרך כלל שם בדאטאבייס, מתי יוצר, עדכון, Server ID, Domain, User ID, Name, סתם דברים מאוד גנריים ונחמדים. אז זה האינטרפס שלנו, אנחנו עוד רגע נשתמש פה. אחת הבעיות, ובואו ניכנס לאפליקציה של הסיטי, כי לא סתם הראיתי אותה, שאתה מגיע לקוד, ואתה רואה יש לה קונטרולר, ספק, מוק, ו-CTTS. CTTS זה עילה לפיתורים. מה זה CTTS? CT Interface, CT נקודה מודל, יש כל מיני קונסטלציות. ואנחנו רוצים למנוע את הדבר הזה, כי CTTS זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לראות. אז במקום לצעוק על הג'וניור, לך תוסיף לו אינטרפייס, אז רגע, אינטרפייס עם מה גדולה, אינטרפייס עם מה גדולה, וכו'. אנחנו ניצור לנו ג'נרייטור, שכל התפקיד שלו יהיה, ליצור לנו אינטרפייס, כמה זה פשוט. בואו נראה. אז כמובן יש פקודה להכל, יש לנו פה את הרדמי של השליפים, גם זה יעלה עוד מעט. טוב, יפה, אז יש לנו פה איזושהי פקודה מאוד מעניינת, NX Generator, בוא תייצר לי בבקשה, ותייצר לי, אני צריך להוסיף פה Generator Name. יאללה, בוא נראה אם זה עובד. וואו, מגניב. מי ששאל מה זה בית שאן, ככה זה עמק בית שאן, ליד הבית שלי. לא, באמת, למה אתם זורקים? טוב, את זה אני כמובן יכול להגדיל, בוודאי. בגלל זה שמתי את זה במסך נפרד, מצוין. אז יש לנו את הג'נרייטור, ואנחנו ניתן לו שם, אינטרפייס ג'נרייטור, זה כל מה שהוא צריך. מצוין, מה נוצר לנו? 2 קבצים, Tools Generator, Interface Generator, יש לנו את הסכמה ואת האינדקס, בואו נראה אותם. בבקשה, Generators, עדכון, מצוין, 2 קבצים, זה כל מה שיש לנו. בוודאי. יש פה את החבר'ה של האקדמיה, כל הזמן צועקים, להגדיל. חנה אחראית על זאת, איפה חנה? תגדיל תחתיו. טוב, אז יש לנו פה פונקציה שהיא אסינכרונית, כי אנחנו יוצרים קבצים, אז דברים הולכים פה להסתבך. אנחנו מקבלים את אחד הדברים החזקים שאנחנו נראה אותו ונבחן אותו, נראה כל מיני שטויות שהוא עושה, את הטרי. מה זה הטרי? טרי זה אובייקט של NX, שהרבה מהתשתית של NX נשענת עליו, שהוא בעצם מחזיק סוג של בזיכרון, את כל מערכת הקבצים שלכם של האפליקציה, ואת השינויים. זאת אומרת שאם הוא ינסה לעשות דברים, הוא רוצה לעשות דברים, או שאתם רוצים להראות את הדיאגרמה של התלויות, זה גם מגיע משם. כל הדברים נמצאים האלה בטרי, ואנחנו הולכים לנצל אותו. בסדר? את הכוח שבו. מה זה סכימה?
סכימה זה בעצם הנתונים שאנחנו קולטים מהמשתמש, ואנחנו נראה את זה בסכימה JSON. טוב, אז במקרה שלנו יש פה איזשהו name, property name, type מסוים ו-required, בואו נראה את זה קורה. אנחנו נלך ל-tx, נמחוק פה את כל הפונקציות, אנחנו לא רוצים ליצור library, נעשה פה return true, כדי שהוא מרוצה, ונעשה פה logger, שזה איזשהו אובייקט של, אוי ואבוי לנו, זה אובייקט שמגיע לנו מתוך ה-dev kit של נרוול, נקודה info, ובואו נדפיס את הסכימה. אנחנו עוד לא יודעים מה קורה פה בסכימה, רק בואו נוסיף עוד איזשהו לוגר שיגיד לנו שהוא נושם. על הפנים. monkeys, מצוין. מי לא אוהב את הקופים? יופי. נשמור, נעשה ריפקטור, ועכשיו נריץ. איך מריצים? אז לא הולכים לשליף. ויש לנו ng-gener, לפני, כן, טוב, בוא נריץ. אז כדי להריץ את הפקודה, אנחנו צריכים את ה-next generator. ואמרנו את ה-name יש לנו כבר, אז הפקודה היא nx workspace generator, אנחנו משתמשים בפלאגין שלו, ואנחנו ניתן לו את השם של הפלאגין שלנו, שבמקרה שלנו זה ה-generator, שקוראים לו interface generator, ומה יקרה עכשיו אם אני אעשה קיק? יהיה error. בוודאי, תמיד יש error בפעם הראשונה, זה אף פעם לא יהיה. למה לא? כי יש לנו איזשהו required על ה-name. בסדר? כשאנחנו רוצים, בדרך כלל כשאנחנו יוצרים קבצים, אנחנו אומרים לו, תביא לי את ה-name, מה אתה רוצה שאני אעשה? אז בואו ניתן לו את ה-name, ניתן לו איזה user, ואז נקבל בעצם את מה שעשינו. אז היי, קופיף, ו-user, קיבלנו בעצם את הסכימה של מה שביקשנו מהמשתמש. איך אנחנו הופכים את זה לטיפה יותר powerful? אנחנו מוסיפים לו אקספרומפט. אז יש לנו פה איזשהו תבנית מאוד נחמדה לאקספרומפט. מה הדברים שאנחנו צריכים לשאול, לבקש מהיוזר? אז בואו נבקש ממנו לוקיישן. איפה אנחנו רוצים ליצור את האינטרפייס? שהטייפ שלו הוא טייפ string, טייפ שלו הוא string, string, description לא צריך, ונוסיף את האקספרומפט. יופי, message, מה אנחנו ניתן למשתמש? Where do you, על הפנים, do you want the interface? בסדר? ואנחנו אף פעם לא רוצים שהמשתמש יכניס לנו path, כי path זה משהו שהוא, לך תדביק, לך תביא מאיפה הוא יביא אותו, אז בואו נכין לו איזה משהו list, נכנו את זה מראש, וניתן לו שני אייטמס, ניתן לו global, עוד נראה את זה קסם, זה יפה זה, אז ה-value כמובן עוד קטנה, ושאל אותו, האם אתה רוצה את זה global, או שאתה רוצה את זה local. local זה גם מגניב, כי בעצם אתה הולך כמו ב-ng-generate, תכין לי את זה פה עם הסכמטיקס, תכין לי פה את הקומפוננט, תכין לי פה את הסרוויס, תכין לי פה את האינטרפייס. מה יותר כיף מזה? local. ודבר הבא, טייפ, כמובן, הטייפ שלו הוא list, ודבר אחרון שאנחנו רוצים להביא מהמשתמש, זה isDTO. type list, נכון, אתה צודק, זה לא היה עובד בכל מקרה, תודה רבה לחדות. isDTO, מה זה isDTO? כמו שהראיתי לכם מקודם, יש איזשהו אובייקט כללי כזה שכולם יורשים ממנו, אז כשאתה יוצר אינטרפייס, אני רוצה לשאול את הבן אדם, אתה רוצה שהוא יהיה אובייקט כללי עם DTO, עם ירושה, או שאני רוצה שהוא יהיה סתם אובייקט רגיל. אז isDTO, אנחנו נחזור לטמפלט שלנו, נביא את הטמפלט, סכימה, isDTO, אמרנו שיש לו טייפ. איזה טייפ הוא יהיה? בוליאן. זה בעצם שאלה שכן ולא, גם פה, יש לנו פה את הטייפ, טייפ בוליאן, גם פה אנחנו צריכים, ואין פה items, בוליאן יש לו את האפשרויות כבר,
והטייפ שלו, סליחה, הטייפ שלו של הפרומפט זה confirm. כן, לא. Do you want it to be DTO object? וזהו נראה לי. בואו נראה שזה עובד. אנחנו מריצים את אותו דבר עם היוזר. עכשיו ישאל אותי, אתה רוצה אותו גלובל או לוקל? אז בואו נשים לו סתם גלובל, וזהו. מה קרה? לוקיישן גלובל, מה חסר לנו? Exprompt, DTO, לוקיישן, מה עשינו פה? הופה, לוקיישן, מה שמנו אותו ממש בפנים? DTO, זה החוצה. זהו, עכשיו בוא נראה שזה עובד. יופי, אנחנו עם גלובל, האם אתה רוצה שהוא יהיה DTO, שמנו default null, אנחנו נעשה enter, false. יופי, אז קיבלנו בעצם את כל החלקים של הפאזל, בואו עכשיו נעשה איתם משהו. אינטרפייס, פה, יש לנו את הסכימה. שלב הבא שאנחנו רוצים לעשות, זה כמובן, אנחנו לא נשאיר את זה ככה, את הסכימה, אנחנו ניצור לה איזשהו אובייקט. אינטרפייס. זה האינטרפייס שלנו, ממנו אנחנו שואבים את הכוחות שלנו. מצוין, ועכשיו כל פעם שאני שואל, אני יכול לסכמה נקודה משהו, סכמה נקודה לוקיישן DTO, ואני יכול לשלוט בזה. עכשיו, כמובן אני לא רוצה להעלות אתכם בכל המימוש, אז בואו נתקדם. check out. סטאש. בואו נעשה לו גיט, סטאש out one magic. הצליח? הצליח או לא הצליח? לא הצליח? נו באמת. מה? אנשים פה לא, מה נתקע לנו? אתם באים הכלים הכבדים. מה יכול להיות שעכשיו הוא לא אוהב את זה? יופי, נו באמת. לא, אני לא רוצה, אני רוצה להעיף אותם. לא, זה לא... להעיף אותו. מה? לא, למחוק אותם? אני יכול למחוק אותם. זה מלא עדכונים. מה זה reset out? גיט? פתאל, enable. נו באמת. אני ניסיתי גיט סטאש changes. למחוק זה סכנה. יאללה, מחקנו. טוב. נכון? הרבה יותר קשה. טוב, יפה. מצוין. אז אחרי ההפסקה המתודית המאוד מעניינת. טוב, אז מה נוצר לנו פה? אנחנו עצרנו פה בנקודה ששמנו פה איזשהו אקספורט, איזשהו אינטרפייס, סליחה, שהוא הולך להגדיר לנו מה אנחנו מקבלים, אנחנו name location with DTO, יש לנו פה איזשהו כל מיני global files של איפה האינטרפייס הולך לנחות, אז בואו נראה מה עשינו פה בעצם. אז קודם כל אנחנו הולכים להביא, בגלל שאנחנו רוצים אינטרפייס, אנחנו צריכים לקבל איזשהו טמפלט, אז מביאים אותו מהדריל מאיפה שאנחנו נמצאים, לפיילס. פיילס יש פה איזשהו טמפלט מאוד מעניין, מי שרוצה לקרוא איך זה EGS language, שמוסיפים פה כל מיני דברים של טמפלטים. טארגט, איפה אנחנו שמים אותו? אז קיבלנו מהמשתמש לוקיישן. האם אתה גלובל, שים אותו בגלובל לוקיישן. אם לא, לך תביא לי בבקשה מאיזה פונקציה שכתבנו, תביא לי איפה שאני נמצא עכשיו, ופה אני רוצה שתיצור לי את האינטרפייס. אימפורט פורם,
גם אותו דבר, אנחנו בונים פה איזה סטרינג כלשהו, מאיפה אנחנו מביאים את האימפורט, מהגלובל, אם אנחנו נמצאים בגלובל הזה, נקודה סלש, ואם אתה נמצא בגלובל, אינטרפייסס, שזה איזושהי ספרייה שנתנו לה את הקיצור, אז תזרוק אותו שם, ואז אנחנו שואלים האם כן או לא, ובסוף, אנחנו זורקים לטמפלט את ה-substantions שמרחיב אותו. names זה פונקציה מאוד מאוד מעניינת שגם מקבלים אותה מ-NX, שהיא בעצם דואגת לנו, אנחנו נדפיס את זה ונראה מה היא עושה, יש לה כמה מצבים שהיא לוקחת את ה-name, שמתי לו נגיד user from משהו, עם הקפים או עם camel case או כל הדברים האלה, אז היא בעצם יודעת להמיר אותם, פה יש את כל הדוגמאות, יודעת נגיד my name, להפוך אותה כ-class name הוא יהיה my name, כ-const, כקונסט, הוא ישנה אותה, כן, זה לא עולה. ואני הולך להדפיס עכשיו את הכל בעצם. טוב, אז בואו עכשיו זה בעצם אמור לעבוד על באמת. אז יהיה לנו את ה-generate files, תיצור לנו עם כל מה שהבאנו לך, ובסוף אנחנו שואלים עוד פעם את השאלה עם גלובל, כי אם הוא גלובל, אנחנו צריכים להוסיף אותו לאינדקס שלנו, כן? אתם יוצרים קובץ, אתם רוצים לעדכן אותו בחוץ, כדי שכולם יוכלו לצרוך אותו. ובסוף יש לנו את הטרי שדיברנו עליו, שבעצם מחזיק את כל הקבצים, אני אומר לו, גלובל, כך, תעדכן את הקובץ הזה. ו-return true. אז בואו נראה שזה עובד. אנחנו עוד פעם עושים איזשהו user, כדי שמישהו יזכה בהגרלות של מחיר למשתכן. שואל אותנו גלובל או לוקל, בואו נתחיל בגלובל, כי זה מגניב. ואז הוא שואל אותנו אם הוא רוצים שהוא יהיה DTO, ואני אגיד לו, yes, true. יופי, אז הדפסנו בעצם את כל ה-names, מה שה-names יודע לעשות. ה-name של היוזר שלנו זה יהיה name, הקלאס שלו זה קלאס, פרוטוטייפ זה משהו שפחות משתמשים, const, file name, גם אנחנו פעם באה נוסיף איזשהו אינטרפייס שהוא טיפה יותר מגניב, אפילו אולי נעשה את זה עכשיו, וקיבלנו בעצם איפה כל דבר נמצא. ומה קרה לנו בסוף, שזה הקסם הגדול, הוא שם אותו בתוך libs, ב-API אינטרפייס שכולם בה מכירים אותו, גם ה-nest, גם ה-react אם מישהו שם, אני לא יודע, כולם פה מכירים את ה-lib, user interface שנוצרנו פה בחביבותו, מהטמפלט שיצרנו, כרגע אין בו כלום, הוא ריק, יש בו את ה-key any, הוא יורש מה-DTO object, שיושב פה ליד, ועכשיו אם אני אלך ל-city שלי, סתם לקומפוננט הראשון, ואני אגיד שאני רוצה אוטומטית לקבל פה איזשהו user, אז אני כותב user, מסוג user, אז כבר ישאל אותי, אם להביא אותו מהיוזר שם, מהיוזר של כולם, הוא מביא לי אותו אוטומטית ביוזר של כולם. ועכשיו, בכל מקום אני יכול לבוא ולשאול את היוזר, this.user.name, create date, domain וכל הדברים שיש לנו בירושה. למה צריך את האובייקט הזה של העץ? העץ יודע איפה לשים כל דבר. העץ יודע איזה שינויים, העץ עושה את השינויים. העץ מכיל בזיכרון, מרים לזיכרון את כל הקבצים שלך, ויודע לטפל בהם אחד אחד. יודע לעשות write, יודע לעשות read, יודע להביא את כל הדברים. בסדר? אבל אנחנו מדברים על generation, אנחנו כאילו לא, זה קשור לזמן ריצה? לא, פה זה זמן כתיבה. רק ה-generation. דיברנו על ג'וניור, סיניור, כל מי שרוצה עכשיו ליצור אינטרפייס בחברה, עושה את זה רק על ידי הג'נרטור. את זורקת לו את הפקודה. ואז כל הקבצים יראו אותו דבר, כל הירושות. עכשיו בואו נראה את זה טיפה פה. אנחנו נמצאים בסיטי, נכון? בואו ניכנס לפריוויו. נעשה לו open. העץ בעצם יודע שכל האינטרפייסים יושבים בתיקייה הזאת. כן. בכל התיקיות. עכשיו אני נמצא פה בטרמינל בתוך הפריוויו, בסדר? ואני רוצה לעשות עכשיו פריוויו אובייקט. preview some item, לא יודע, בסדר? בוא נאתגר אותו. עכשיו מה הוא ישאל אותי שוב? אתה רוצה שזה יהיה גלובל או לוקל? אנחנו רוצים הפעם לוקלית. אתה רוצים שיהיה DTO? כן, בוא נאתגר אותו. יפה. אז הוא יצר לי עכשיו, שימו לב, עכשיו הייתי לוקלית פה בתוך הפריוויו. בום, פריוויו. בואו נראה את האובייקט, נראה אותו דבר. הוא אפילו מביא אותו מהגלובל, אי שם, אני נמצא עכשיו בספרייה אחרת לגמרי. פריוויו, זה הקלאס ניים, מה שדיברנו, הוא יודע להמיר אותו לקלאס ניים, לטמפלט ניים, לכל הדברים האלה.
ועכשיו זו דוגמה מאוד ספציפית על אינטרפייס, שזה משהו שנראה מינורי וקטן, אבל בעצם אינטרפייסים יש לנו בכל מקום, אפשר לעשות את זה על כל קובץ, אם רוצים לעשות מוקי, אם רוצים לעשות, לא יודע, אז בעצם כל הדברים האלה יכולים לעשות, ברגע שיש לנו את הכוח של הטרי, שאנחנו יכולים לשלוט איפה זה קורה ולעדכן את כל הקבצים, אז זהו, זה הכל אוטומציה. ואז הג'וניור הולך לחברה הבאה, ולא יודע כלום, נכון. לא, אבל הוא יכול לדבק את הקוד של הג'נרייטור. אז הוא כבר לא ג'וניור, הוא בעצמו כותב. אופה, כן. זה תומך בדריירן? כן, יש דריירן. פרץ מינוס דריירן, אתה תקבל. כן, אז עכשיו נעשה את זה טיפה יותר מבוקר. Changes, commit files. rollback. סיימתי? כאילו כמעט. יופי, זה unsaved, אז פשוט אנחנו נמחוק אותם, כי הם לא עוזרים לנו יותר מדי. delete. יופי. עכשיו נלך שלב האחרון והטיפה יותר אומנותי, פרויקט שלקחתי על עצמי מאוד שאפתני, הוא עוד לא עובד, אבל נראה מה הוא יודע לעשות. אז יש לנו פה קומפוננטה בשם home, בסדר? אין פה כמעט כלום, בסדר? הדגש הוא כרגע לא על ה-UI, הדגש הוא פה על ה-TS. מה קורה לנו פה בתוך הקומפוננטה? אז קלאס רגיל עם כמה פונקציות, יש פה איזשהו גטרים וסטרים שחלק ירגו אותי שאני משתמש בהם, יש פה איזשהו קאנט, איזשהו אדרס שאנחנו רוצים לבית של המחיר למשתכן, קונסטרקטור, וכמה פונקציות פה שאנחנו הגדרנו, שעל כל הפונקציות הפאבליק אנחנו צריכים לכתוב טסטים, ועל הפונקציות שהן פרייבט אנחנו לא כותבים טסטים. למה? ככה, זו הייתה ההחלטה שלנו. אז בואו נראה מה יש לנו פה, ניט טסט זה ng on init, נכון? זה משהו שאתה רוצה לקרות, שהדף עולה, מה קורה, ng on init, קורא לסרוויס הזה, קורא להוא. עוד איזשהו get home address, לראות שזה קורה, פה יש לנו איזשהו רוטשילד בולווארד 3, אנחנו אמורים להגיע לשם בסוף, וקונסטרקטור name, שזה סתם התגרתי את עצמי עם השם קונסטרקטור, כי פה יש לנו קונסטרקטור, ואותו אנחנו לא רוצים לעשות עליו טסט, ובסוף יש לנו פרייבט שאנחנו לא צריכים לעשות לו טסט. למה? ככה. ובואו נראה את הספק שלנו. אז הספק הוא לחלוטין אוטומטי מה שקיבלנו מהסכמטיק של אנגולר, ואני רוצה בהרצת פקודה, נכון, כאילו כשג'וניור דוחף את הקוד, ואז מגיע לסיניור ועושה לו קוד ריוויו, אומר לו, למה לא עשת טסט? למה לעשות טסט? הפונקציה הזאת והזאת. אז תחשבו שמה הוא יכל לעשות? לעשות קליק ימני, open in terminal, ולהריץ פה את הפקודה הבאה, NX Workspace Generator, spectacular. הבנתם? מגניב? לא יודע, זה אני עשיתי לבד, אני אראה לכם עוד שנייה. מה עשיתי בעצם? הלכתי וחקרתי בעזרת הטרי, שאנחנו נראה את זה עוד שנייה איך עושים את זה, חקרתי את כל הפונקציות שאני חושב שראויות לטסטים, ומה נוצר לנו? כל הפונקציות שרצינו, או שקבענו, בוא ניקח בחברה שלנו, הם עכשיו יש להם טסט. חלקם יעבור על ההתחלה, כי באמת פה כלום, אבל יש לנו פונקציה 1, 2, 3, זה מה שקבענו, לקונסטרקטור כמובן לא עשינו, נחזור על הפונקציות, יש טסט, יש טסט, יש טסט. כמובן זה ייפול, אבל עכשיו המטרה של המתכנת, לבוא ובאמת לגרום לזה באמת לעבוד. אבל יש לנו איזשהו, עטפנו את מה שצריך לעשות בפקודה, באוטומציה. אני נעיף על זה שנייה מבט, זה נמצא בטולס, כמובן ליד האינטרפייס שלנו, ספקטקולר אינדקס, ארוך מאוד, אני יודע, אני מצטער, אבל מי שירצה אחר כך אנחנו נשים את זה בגיט וכולם יראו, אז יש לנו get a component name, כי אנחנו כרגע מתעסקים בקומפוננט, אפשר לעשות עכשיו להוסיף לזה סרוויסים וכל הדברים, כל מה שרוצים, האם בכלל הקבצים קיימים, שלא יהיה לנו איזשהו error, אז קודם כל בדיקה, אנחנו עושים טרי, מה ששאלת מקודם, read, תביא לי את הקומפוננט בכלל, הוא הולך ומחפש אותו בפאת' שלו, שאנחנו יודעים איפה הוא, אני פה סתם דוגם אותו לאיזשהו אינקוד, תביא לי גם את הספק, אם הוא קיים, ואז תרוץ על כל הפונקשן, פונקשן נמצאים פה, אני הלכתי ועשיתי עוד איזושהי פונקציה, תביא לי את כל הפונקציות, תבדוק מי מהם אני צריך לעשות לו טסט, ואם צריך לעשות טסט, תוסיף את הטסט,
ובסוף, אם יש טסט, תוסיף אותו. לאן תוסיף אותו? ופה השאלה הגדולה. יש דבר שנקרא TS Query AST, מי שמכיר. אז יש כל מיני אדיטורים חינמים ברחבי הרשת, זורקים פה את הקובץ, הוא יודע לקרוא פה JavaScript, כל מיני כאלה, ובעצם ככה המנגנון של חקירת קבצים עובד. אז אני יכול להיכנס פה לאקספרשן הזה, כל מיני אקספרשן, והוא יעיר לי אותו בצד השני, בסדר? הוא יעיר לי אותו פה, וככה אני יכול לחקור את הפונקציות ולהביא אותם. אז במקרה שלנו אמרתי לו, תביא לי בבקשה את ה-component spec, תחפש את ה-arrow function הראשון, ככה אני החלטתי, שזה בעצם ה-describe הראשון, לך לסוף שלו, ותדחוף את כל הטסטים. בסדר? אז שיהיה בהצלחה. תנו הרבה אוטומציות, יהיה הרבה פחות כאב ראש והרבה יותר קוד. בהצלחה. בוא נעשה איזה 10 דקות הפסקה כזה, ותחזור, 10 minutes break פה. In the meanwhile, you can connect your PC.
Okay, send the link. Can you slide the link to the top? Yeah, we'll do. To Omen. יאללה, גיא. All right, cool. יאללה, גריני. שב, אתה עושה בלאגן. יונתן. Where's my או שהוא beer? בשקט או שתבוא לפה. יונתן. Next speaker is Paul from Cisco. Can you What? send the link? The link to YouTube. For Tom. You don't have it? You want me to send? How do I get the link? Sorry. What? No worries. We good? Okay, agree. We good. It will remain there anyway. Okay, cool. Yours name? All right, cool. All right. Thank you very much, guys, for coming. My name's Paul. Forgive me, I can't speak Hebrew, so I'm gonna have to speak English the whole time. So yeah, and yeah. By the way, this is my first time coming to Israel, and yeah, I've got to say I love Tel Aviv. It's great. So yeah. Huh? Maybe I've only gone to the good parts up to now, but yeah, it's been pretty good. Awesome. Yeah. Really? No. Okay. Okay. All right. Cool. So yeah. Sorry, I actually forgot the name of the guy who did the last presentation. Sorry, but basically, like everything he showed, we basically use at Cisco in CDO. So yeah, when I do the demo and stuff, you're going to see a lot of stuff that you just saw in the last presentation. We're basically using those stuff in the real world in our application. So yeah. All right, cool. So yeah, I'm going to do a talk about micro front ends, but mainly about how we use them at CDO. So Cisco CDO. Yeah, I'll tell you what all the acronyms and all that sort of stuff means later. And basically, I'm just going to talk about like our journey that we took going from basically a monolithic web application that was originally written in AngularJS, and we then broke it up into micro front ends that's now using Angular, the latest, greatest. It's using NX. It's using all the new technologies. How we were able to go from that and slowly and incrementally migrate to the new stuff and do it in a way where we didn't like, well, how do I put it? Piss off all our customers. So yeah. So okay. So I'm going to move on to the next bit. So introductions. This is me. So yeah, this is me in one of my finest moments. This is that's not actually my glass. That's just a jug. So that's my glass. But yeah, we finished it, and I think we had a few more afterwards as well. So that's me in Boston. Yeah, I work for CDO. So that's Cisco Defense Orchestrator. That's part of CDO. That's the bit I work for. And basically, I'm the front end architect. And yeah, I'm just going to do like a really shameless plug, but I'm on LinkedIn, so if you want to connect with me, you can. I'm from the UK.
I'm a proud Northerner. Like everyone always says, like, go on about I'm from the North. Well, yeah, I'm from the North, guys. I'm a Northerner. Just letting you know. All right, cool. So so the next bit. So what is a CDO? So Cisco Defense Orchestrator. Originally, we were a startup. We were called Lockhart originally, and this was like, wow, this was a very long time ago. But basically, it was a very small startup, just a few engineers. I don't even know how many, maybe like 20 or something like this. Yeah, something like this. And we basically built out our products, and Cisco loved it so much that they ended up acquiring her so yeah, yay to us. So anyway, what does CDO even do? Well, basically, to be honest, the salespeople are probably going to kill me right now because I've probably got it all wrong. But basically, we give like Cisco security devices superpowers. We literally take a box, like your bog standard kind of like firewalls, so say like an ASA or an FTD or something like that, and we literally turn it from something that normally would just be on your premises to suddenly it now has superpowers and it works in the cloud. And we've got customers who literally have thousands of these firewalls. And once upon a time they would have to literally go to every single box, SSH in, that sort of thing, just to change some stuff. What we do instead was we say, hey, just connect them up to our service. Now they're connected to the cloud. Now you can just from the cloud, if you want to set your policy, your security policy, if you want to upgrade the images to the latest version of our firmware, all that stuff, we handle it for you. And they love it. So like one thing that, one feature that we have that they just think is amazing is, you SSH into a box, you got like a CLI and you start writing some stuff there. Well, we have the ability to do that in the cloud. So literally we have a cloud CLI. They can just go in a browser, start writing stuff, and then they can then propagate, say, like a command to, these guys literally have thousands of devices. They literally just propagate to all those devices, and they're just doing that from their browser. For these guys, this is like, wow, this is crazy. So yeah, this is basically what we do, and we're kind of positioning ourselves now to be sort of like the number one integration platform for Cisco security. So yeah, we're in a really good place, and there's a lot of things going on right now. So yeah, and generally the motto at CDO has always been, get stuff done. Yeah, and we've always had that motto. It's like this is the reason why we got acquired. It's like we turn around features fast, we get it done quick. We're pretty much like by Cisco standards a very small team. And we're able to turn out stuff very quickly. And that's always been our motto. How can we keep moving fast? How can we keep delivering quickly? How can we get to market quickly? So yeah. Get shit done? That's the accurate. Yeah, I'll try. Well, yeah. It's like, Anyway. All right. So this is CDO. This is like one of the features that we have currently. And yeah, basically what it's showing right now is VPN traffic. So devices, and we can basically see all the VPN sessions connected. So yeah, just be careful if you're like dodgy, doing some dodgy stuff on your company Wi-Fi or anything like this. Maybe they're using CDO to work out what you're doing. So, but yeah, this is just like one of the features that we have. And we've got all sorts of stuff for setting up policies, monitoring events. We've got a huge repertoire of things. So basically, when we were first acquired, like we were moving very quickly, we were moving fast, and yeah, like the technologies we used at the time was kind of like the latest and greatest at that time. So this was back in, I guess, like 2016 or something like this, maybe it's 15, 16, something like this. So yeah, the front end in 2016. So back then, yeah, it was just good old AS. I think, it's like, it was, we were using, I think at the time, Angular 1.5 or something like that. Yeah, it was like, really sexy stuff at the time.
JavaScript, obviously, and then, you know, Express, Grunt, Jasmine, Protractor, you know, there again, it's like, you know, all the sexy stuff at the time. So, and yeah, at the time it worked great for us. Like, you know, we were able to deliver fast, we were able to get stuff done. And yeah, of course, we had a monolithic code base. Like most places, you know, they usually start off with a monolithic code base. And yeah, it worked great for us because, you know, the thing about monoliths is that they're great when they're small, but they're terrible when they're huge. And that's basically what started to happen to us. Like our, you know, we became victims of our own success. Like as Cisco, you know, asked us for more and more stuff, as we started to get more customers, we kept on growing. And then obviously the monolith grew, and in a sense, like the tools that we had simply were just not sufficient for what we needed anymore. So we needed to kind of like, you know, take a new approach and think about it. So yeah, like, you know, as the monolith grew, yeah, it became more and more complex. It became harder to develop. It became harder to test, harder to release. You know, features started to really slow down. Like, you know, it went from this sort of thing where, you know, we could turn something out in maybe a few days to like it's taken a week and longer. And it's like, hey, you know, what's going on, guys? Like, you know, we used to be so quick. What's happening? And it's basically like, you know, the monolith is growing and it's really starting to slow us down. So we needed to do something about it. And then obviously we also had Angular 2 on the horizon. I think at the time, 2016, like I think the first like beta or something like that came out. Yeah, was it? So yeah. So like at the time we were like, oh, you know, the new Angular came out, and well, frankly, I think we did the same reaction as most people in the community at the time was like, you know, WTF, like, oh my god, it doesn't even look. It's completely different, and we were pretty much like, well, what are we gonna do? Like, you know, it's not just like, oh, you just bump the version. It's basically full migration. So we needed a plan on how we were going to achieve that. And you know, this is the thing. It's like this is, you know, a general kind of idea of what the application looked like. Obviously, we had like tons of other features. This is just a few of them, but we had like policies, objects, onboarding, event monitoring, this sort of stuff. The thing is that, you know, like all these features were all just in the monolith, and it became like a, you know, it just became like a huge issue on how to deal with this. So, you know, we were thinking like, you know, should we go with like a hybrid type of application where, you know, I think at the time Angular had a way of wrapping an Angular JS application in an Angular 2, and you could do it for upgrade and downgrade and stuff. But then we were like, yeah, and then at the time we were like, you know, this isn't going to work for us, because we have to do basically like a sort of a big bang change for this to happen. And, you know, we release like every week, so we couldn't like just say to our customers, hey guys, like, you know, we're just gonna stop all development for the next 6 months. You know, please don't leave. Like, you know, it just wasn't going to happen. So we had to come up with like a new way to deal with this, like a strategy. So the good thing is that, you know, as you grow, you know, there's new challenges, and that's not a bad thing. Like, you know, if you have problems and new problems are starting to arise, and that's because your product is growing and you're getting more and more users, more customer base, that's not a bad thing. So basically, new challenges, new requirements, and yeah, we were kind of like excited to try to move to the next scale, basically. So, all right, so yeah, so basically we just wanted to go back to like, you know, we wanted to be able to deliver fast again, like new features fast. We wanted to be able to like test things in isolation, because before, like we actually have like an E2E suite. Like I think we have like about, I think like 80 or so end-to-end suites running 24, like every hour of every day, and you know, it got to the point where it's just like somebody made like one change for one little feature,
and then it affected some random feature that that we were just like, oh, okay, and this like slowed down everything for everyone. So we wanted a way where we could just say, I'm working on this feature, and I want it so that nobody cares about what we're doing. We shouldn't disrupt the other person. That we shouldn't be the noisy neighbor. They should just be able to not care about what we're doing, and we can just do what we want and then start releasing. So yeah, just being able to like test independently, release independently, and obviously migrate to the new stuff. So yeah, time for a new approach. So basically, we went with micro front ends, and yeah, just to take a quote from Lord Martin himself. So in short, micro front ends are all about slicing up big and scary things into smaller, more manageable pieces. That's literally it. It's just break it up and make it more manageable to work with. So if you're from like a back end sort of world, it's literally like microservices but for front end. So so I'm it's pretty much that. So and this is pretty much the strategy that we use to break up our own monolith. This is the way we went with it. So yeah. So anyway, the front end today. So yeah, we're using Angular and NX, TypeScript. We use ngRxStore, which is just like a Redux type implementation for all the data management and everything. Yeah, we use. Yeah, it's all right. Yeah, it does the job. I mean, like before that, like we just went with what Angular, which was don't do anything really. So like yeah. It was it works for us. So and then Jest and Cypress. So Jest for unit testing, E2E testing with Cypress, as well as integration testing. And yeah, we then built out like a mono repo with micro front ends. So yeah, how did we make the transition? So we used Angular elements. This would have been like about about three or so years ago. So this is what we went with at the time. And yeah, it's just it's basically a way of just taking like an Angular component and just effectively wrapping it up into something known as a custom element. So the browser has this thing called custom element spec, and then what that basically does is says, okay, hey browser, this is my new custom element, and then the browser treats it like the same as any other sort of standard elements in the browser. It just says, okay, cool, you've registered. I'm gonna treat you like any other element. And it has things like inputs and outputs, and it's all nicely standardized and stuff. We decided to go with this approach, yeah. So basically, our micro front ends look like this. It's just a tag. And this is like the standard boilerplate to inject it. Pretty simple. So so this is what we used to have, and this is what we moved to. So like as we took our like legacy application, we basically went page by page and turned each page into a micro front end. That was kind of like the strategy we took, because it allowed each sprint, like each as in an incremental way, just go, okay, we're gonna convert this section, now we're gonna convert this section, and we could actually even do it like simultaneously. So we had like multiple teams just going, okay, we're revisiting this old section that needs some new enhancements, some new features and stuff. Let's convert it into a micro front end first, and then add those features. So we kind of like went through and just went like page by page and started converting stuff. So yeah, going back to CDO, this is what it looks like. You saw that before. This bit here is actually the micro front end. So it's this, all the other bit is the legacy part. So the nav bar, the top bit, the navigation, all that sort of stuff. And then this bit is just the actual micro front end. And as far as Angular, like we still use AngularJS as the host, but its responsibilities is just becoming like less and less.
to the point where really all it does is acts as like a simple router and yeah, some fancy buttons at the top. So it's like that's how we kind of like, you know, slowly whittle it down, you know, and it becomes less and less important over time. So yeah, so essentially this bit is just that. As far as Angular, as far as AngularJS is concerned, it's in the template, and we just have this custom element, and that's it. Like it doesn't care that it's Angular 2 or whatever. It just goes, yeah, sure, yeah, render me. So that's it. Yeah, so pretty cool, really. All right, so I'm gonna do some demos. I'm gonna switch my display. Questions while I'm doing random stuff, yeah. What is the logic that you use when you separate stuff in a separate microfront? Like, obviously you have components talking to each other. Obviously this microfront might need to talk to another microfront. What is the logic when you separate? So generally, like, our micro front ends don't talk to each other. That's kind of like the philosophy that we have. That's the logic, like, yeah. Whatever can be we set some sort of like rules and boundaries for ourselves. We said to ourselves, look, these micro front ends have to basically be like a black box to the outside world, and they don't really have to care about the the outside world itself. They shouldn't. How are you managing global statements? So what, like things like authentication and stuff like that. So right now we use local storage for some of that stuff, but also we actually just pass it in as arguments into the component. Yeah, into the component itself. So it's like basically like a component that yes. gets some input but doesn't have any output. It can have outputs too. So we also do that too. So like as part of the component, we might have an output, and it literally is like a property again, and we can just like connect up, say like, you know, something got updated, something got changed. But in this case, what's the difference between a microfront and a component as the name? So I think for us the other big requirement in our strategy was that we actually want to start using micro front ends in other products too. So we actually have some use cases where we're actually taking our micro front ends and actually giving them to other organizations in Cisco to start using. And they're actually doing the same as well with us. So they're actually writing like micro front ends in React, and then they're actually embedding it into our stuff, because, you know, we have to make a choice, right? We either tell them, well, you've got to learn Angular, which they'll be like, no. Or we say to them, follow this specification. As long as you follow these rules, then you can integrate them with CDO. So we actually have a few examples where some of the views are actually written by other teams in Cisco, and they wrote them in React, and they just followed this micro front end approach. So it's like, you know, when you're in like these types of companies, like, you know, big company like this, you can't really mandate to people, you know, do it a certain way, stop using this technology, you know, this sort of thing. You've got to like come up with something that will work for everyone. So this is the way that we handled it. Okay, so each No, that's the main point, because you know, Cisco is a security company, and, you know, iframes have security issues. We, as a security company, can't put iframes into you know, into our product. It's like, you know, so we're not going to do that. So what did you do when you needed like some sort of a generic toast message to, like, you know, from your shell, from the actual shell, like, I don't know, use a logged out? Just the micro front end does it. It just so each one does its own toast. Yeah. Even if it's like a generic, so basically. Yeah, we have shared components across all the micro front ends, and they just go toast. Okay. Yeah. All right. Any more questions, guys? Cool. All right. So did you share a page library for the generic components for each microphone? Yeah. So we use so there's
I'll kind of show you now because I'm just going to start showing the code. So, but basically, oops, sorry, I moved this thing. Yeah, okay, yeah, that thing's so annoying. Okay. Oh, you can hide it. Awesome. Are you sure? Are you sure? All right, cool. So yeah, we so I'm just gonna bring up VS Code. All right, so yeah, we use NX to do do all our new micro front ends and stuff. So you've already seen this sort. Well, I hope you've already seen this sort of stuff. We have like a apps folder of all our different micro front ends that we have. We have quite a lot now, and then we have all our shared code and everything in libraries. So like most of the time, like each time you create a new micro front end, we actually have most of the stuff that already written, and we just reuse a lot of the stuff. So like even the the components that we have a section called shared, yeah, and then UI, and we've got this approach in it. Well, to be honest, they kind of copied the atomic approach, that everybody knows. Well, Cisco came up with their own one called a Cisco atomic, but we basically have like all our generic like shared components here. We basically then just use Storybook to then put them all in one big catalog, and then we show that to everyone. So then UX people can look at it and say, this looks like crap, fix it, that sort of thing. So yeah, like again, like most of the code that's written in the micro front end is usually just specific to the micro front end itself. Now, what's happening if you change one of these components? So like NX kicks in and says, oh, it's affected, and yeah, we just test and build according to what affected is telling us. So yeah, again, I can show that stuff later. Yeah, it's an app and a library. So I'll show you what I mean. So I mean the DAO components you talk about using Storybook to present. Yeah, they're just pure dumb components. So yeah, but each of them is a library, or you have just one UI component inside you? Yeah, the DPL is a library itself. So yeah. Or every yeah. So, they're deployed independently. They're versioned independently. Yeah. So all right. Shakeable? I think so. Hopefully. Nobody's complained yet. So all right. So yeah, the app itself is like fairly simple. So we just go in there and. They don't mention assets. Sorry. I've seen an assets library in the app. Oh. Share assets between the apps. No, currently no. Like we just deploy everything and we're good. So, and we usually embed most of our assets actually as well. So yeah. So anyway, so here we got our constructor, and you can see here, we just do custom elements define, and we create that. That's all good. And as part of the bootstrap, this is pretty much like the main bit that actually converts it into a micro front end using Angular elements when it does the build. So in addition to that, we the other problem is how are we going to generate each of these micro front ends? At the time, our developers was like, oh, what? So I have to create a new application every time I want to do a different page, like people started to revolt. It's like there's a lot of boilerplate, let's just say. So how do we deal with that? So good thing we've got generators, but well, sadly we use a slightly older version of NX because we were an early adopter. So they're not called generators right now; they're called schematics. They become generators later in the later versions, and we actually have like our own generators for generating
all our components and generating our micro front ends. And then that takes care of like not just generating the micro front end, but also generating the specifications to deal with things like, you know, how do we deploy? How do we like put this into staging? It literally generates the whole thing pretty much. So I'll show you a quick demo. This is when the demo gods tell me no. But the first thing we did was we actually built our own little CLI over the top of this, mainly because one of the problems, like, it's no like big criticism of NX, but people kept on forgetting, like, you know, generate workspace generator, you know, this, you know, all this sort of stuff. So we just kind of just created our own CLI on top of it just to make it easier. So. Yeah, but they were like, oh, I'm still confused. So I was like, okay, fine, we'll just create a simple, like, you know, just CLI for it. So we have this option to run a workspace schematic, and then here we can generate a micro front end. We can even generate one with like a standard sort of like table layout with sidebar and all this sort of stuff. And then it just asks you like, what do you want to call it? So I can say my awesome NFP. And it just goes off and just runs all the generators, schematics generators to create the micro front end. It also creates all the E2E suite. It creates the integration suite. It just does the whole thing for you. So this saved like a huge amount of time for the developers, because, you know, we just every time we want to like change the, you know, how a micro front end is created, we just change the generator. That's it. So. Puts it into the CI, right? Yeah. Yeah. We actually do like other things. Like we create our own like configuration file, which our CI then picks up, and then it uses that to work out, oh, should I deploy it or should I not, or, you know, that sort of thing. So we do a lot of stuff. Yeah. So. You say that you change the generator. Okay, you started working on the microphone, you added code, obviously. How does changing the generator affect this code now? That's a good question. So, so how does the changing the generator affect existing code? Yeah, exactly. You ran a generator. You created your microphone. You started coding, wrote code, and then you change the generator. How does it affect the new code? It doesn't affect the new code, but what it does is the next time you use that generator, it then generates with those new changes. So what, you know, like the thing is that you know, we when we were making this transition, yeah, we made mistakes. There was times when some of the micro front ends didn't quite have the stuff we needed. So we were like, okay, you know, fix it in the micro front ends, get that sorted out. You know, there was talk about getting, say, like using migrations, for example. We didn't necessarily use those, to be honest. But what we always made sure we did was always update the generator afterwards. So that means that all the problems that we had before, they're no longer problems anymore. They've been sorted. Yeah, and they won't happen in the future. Exactly. Okay, so it doesn't update anything backwards. Yeah, yeah. So yeah, we just this is our generator. It's yeah, it does a lot of stuff. It does a lot of stuff, and but yeah, it creates your micro front end, and all is good. So anyway, if I run this now, so npm run, then go application, and Do you have tests against the generator? Hmm? Do you test the actual generator? No. How do you lock it down? How do you guard from changes? Like unwanted changes? We just trust each other, so, you know, like, and we shout at each other if you break something. So yeah, so, yeah. This is amazing. Do I need to create? Nah, it's fine. So we also like baked in lots of other stuff, you know, because like, you know, we
people needed ways to be able to like generate auth tokens like from the back end. So we just do that for them through our CLI. You know, we just kind of baked in all our different like flows, like the development flows. We just, you know, we basically just codified it and turned it into our own tool sets, and we were using NX to help us with that. So it really saved us a lot of time. You know, it turned things where, you know, making a micro front end maybe took like a few days or something like that. You know, if you just did it all manually. To now it just seconds, and you just send a PR, and then, you know, you've got a micro front end in staging. So yeah, like copy pasting all the code and cleaning out. Well, it's better than copy pasting, because usually when you, so yeah, this is just a standard micro front end that they can start working on. So yeah, awesome. Wow. So the other things we did was micro front ends has a really nice advantage of, because you don't have to bootstrap the entire monolith, and you're only taking care of this one specific section. So for example, you know, let's look at this section. Yeah, so this one here, it's yeah, this is a micro front end that we're currently using. Now we actually have had issues where, you know, say like in production, there's like a customer escalation, there's some sort of customer issue. It can be really hard to test things in production. It can be really difficult. So we decided, well, you know, we have the micro front end now. We only have this little bit. Like, why don't we just change the token? So what we do is in CDO we have a way to create an auth token, and then in the UI we can then do say npm from CLI RAVPN management. I want to serve, and I want to go to the staging environment. I'm not going to go to production. I can't show you production data, sorry. So, and then it says, okay, give me the auth token. This is another thing, but I'm not going to show you that. And then it will start serving. But now it's mounted the new auth token, and you know, in theory, we should be able to see what's in staging. And this has really helped us a lot of times where we just need to really quickly test some sort of issue in production. We go into like a customer tenant to help diagnose it. We generate an auth token, and then we just from our PCs just start the micro front end, but using their tenant data. And then that way we can open up dev tools, and we can say, oh, what's the issue? And we can see the errors. And yeah, it really helps with problem solving. You just can't do with a monolith. It's just so difficult. So you know, this approach gave us new capabilities and gave us like new ways to develop and also debug and you know, and deal with any sort of like escalations or issues we came across. So, yeah. So apologies, it's going to take a while to compile. So again, the Angular JS application just takes care of that. We work on a per page basis, and each page is basically a URL. So do you have like a main router? Yes, in our host application. So what about internal routes? Internal routes, we don't really do them. So it's not really an issue for us. So yeah. It's mostly state management. Yeah. Manage the state of the application. If you want to display the user experience, you want to click back. You can still put if you want guards and stuff like that. You can put it in the history. Yeah. So there you go. So you can just, so this is using staging data, and yeah, we use this all the time to just like help with development, so that, you know, front-end developers, they usually don't want to like start up the entire stack on their PC or something on their laptop. So they could just point to staging, or if there's any sort of like issues in production, they can just point to that tenant and start diagnosing it straight away. So it's really helped us like kind of like move forward and you know, get shit done. So yeah. When you say tenant, it's cloud-based tenant? Yeah, it's like a user account. Yeah, basically. So So basically, it's like just generally pointing to a different backend. Yeah.
Oh, okay. Yeah, Got it. yeah. But we couldn't do that before. It was really So you difficult. need the certification? Because it's the whole monolithic application. We'd have to mock out everything and reroute it and stuff. This here, we Don't can you just, have, like, one setting that says you have the backend? yeah, but we have like multiple services, like, you know, you have to care about lots of other things. With this, we just care about what this little thing, this is all we care about, and we can just move forward. So, you know, that's what it's about. Like, you know, working on the things you care about, not working on the things you don't care about. So, yeah. So, yeah. Nice to work with. Yeah, thank you. So yeah, the next thing is, you know, how do we even get this stuff into the host application in the first place? So we show this, like, you know, this tag, and we just put it into the template as before, and then what we do is, forgive me, I'm just going to show you like some draw IO, but basically what we do, so this bit here, we basically, which bit is it? Yeah, so once we're done, we actually like push to the CI environment. Is it? No, sorry, this is the one. Yeah. So once we actually push to the CI environment, all we basically do is we just put the bundle for the micro front end into an S3 bucket. So we do that for CI, test it in CI. Once it's been testing, we push it up to staging, and then we push it up to production. So we just have 3 CI buckets, and we just promote it up. And then all the host application does, it just lazy loads it in when it needs it. So, you know, we're not loading in all the micro front ends at the same time. We're using the router to basically say, when you hit this route, get this micro front end from our CDN, which, you know, we're using CloudFront, AWS CloudFront. So again, that also gives us some cool capabilities, because what we can then do is we can do things like, how about we just like intercept it and put like an Nginx in front of it, and we can do some like cool things like that. But yeah, that's pretty much it, really. Still monolith, right? Still monolith. Yeah, so yeah, we're using monorepo for all micro front ends. So yeah, that's kind of it, really. Any questions, guys? Yeah. Is the host app also in the monorepo, the AngularJS one? No, we deliberately decided to keep it out, because we basically started to move. We're at the point now where we basically want to say, this is deprecated, stop using it. So like all new development is done as a micro front end, and we basically have literally have sort of like a flow chart of decisions where we say, what's the scope of work that you need to do. Is it an old section? Yes, no, and should we convert it to a micro front end? Most of the time, the answer is yes. Like, it's very, very rare that we say no. So yes, okay, there's some tax that comes with that, because, you know, you're dealing with technical debt. But I mean, like, if we don't deal with the technical debt, then we go back to the last problem that we had at the start, where it's like, you know, we were fast, we were getting shit done, and then we were like slowing down. So this is now getting us back to where we used to be. So we're back in happy times again. So you into bundle size issues with the dependencies between the host app? Yes, we sometimes have to like optimize that. Yeah, and NX actually has a really nice feature to basically show you like the dependency tree. We use that a lot to like diagnose like bundle sizes, and then identify, okay, maybe we can get rid of this, maybe we can work with the bundle sizes that way. And also, like, you know, eventually, you know, we were early adopters of NX, so we're not there yet, but we would like to use like module federation. And then this would help like bring the bundle sizes down as well. So we have a plan for that. That's like the next step. You can't really share dependencies between the host app and the micro front ends. No, not right now. But that's the next step. So, yeah. Do you plan to turn the host app into a micro front end as well? Yes. So basically the eventual goal will be, well, now this this thing here, it serves no purpose anymore. So we could just get rid of it.
turn it into whatever. Like, it could be React for all we care. Like, but we get rid of at that point we kill the monolith. It's gone. But it's like the thing is that with all these things, like, you can't just get rid of it immediately. You've got to whittle it down. So, with this strategy, it's like it's death by 1,000 cuts. So, eventually we can just say, okay, go into GitHub, delete repository, gone. Okay, happy, everyone's happy. So that's the eventual plan, and we're getting there. So yeah. All right. Yeah, so the custom element spec is literally, I don't actually remember when it came out. I think it was like quite a few years ago, but basically it's literally a web standard in the browser, and you can basically just say, I want to take this HTML element, this custom element that I've created, and then it just treats it as a HTML tag. Yeah, sure. Well, to be honest, it might be better. It might be better just for me to show the slides, really. So if I go all the way back, so this is basically it, really. So this is the magic sauce in Angular Elements. You just basically just say create custom element, and then you give it an injector. So you literally give it the Angular injector to work with, and then you just define it. So this is you could literally go window.customelements.define. This is the standard bit, and then you get your You have for each microprogram has different app module, right? Yes. You showed us one of them. Yep. So I can show you another one if you want. Yep. It's just exactly the same. Custom element constructor. Like the one of the row. Yep. You need to how we get like you need to know which app model. Yeah, that's done by the micro front end generator. So we actually we codify this, and it just generates it for us. Like the thing is, I think in NX now they actually have something that just does this for you, but at the time it didn't exist, so we had to write it ourselves. So yeah, okay. Any more questions, guys? I'm very happy to discuss afterwards if you want. If you're interested, I'm very happy to talk to you about it. So yeah. Anything else, guys? All right. So I just two last things. Sorry, more shameless plugs. Oh my day! Look, how do you full screen this thing? Yeah, I'm not very good at this sort of thing. Right, so we already did the questions. We're hiring, so if you want to just talk more about micro front ends, or if you're interested in joining Cisco CDO, just talk to me, talk to Guy, talk to Tom, and have some beer, have some pizza, enjoy yourself, and thanks for coming to the talk, guys. Thank you. Sorry, I was a little bit choppy, I know.